We are now going to get clear and better information for the consumers on the origin of the textiles. Not just to know where it's produced, but it also in order to make it easy to trace if there is some problems or hazardous substances in the fibers and in the textiles. Then we will be able to trace where it comes from, and that is very important. When the Parliament worked with it, we added a lot of things in order to make it a consumer-friendly proposal as well. So now we will get better and more information about our textiles. And we will, for instance, get information if its origins is fur or other things that comes from animal and not just textiles. And I think that is very, very important for the consumers. They want to know so they can choose whether they will have it or not. Quality is also something that is made in China. Yes. And we will make sure that it will be compulsory concerning animal derived products. So therefore it is a very major and good step forward in order to make it sure for the consumers that they can know for sure what they are buying. We want to know what we are buying. Today it is possible to say that a product is made in Germany, even though they only put on the bottoms in Germany, because that was the last part put on the product, and then people think it is made in Germany. We want to make sure that the consumers are not misled. We need clear information, so we want to have a labeling saying that where the product is made, and then therefore it must be made, more than half of the product must be made in the country where you say that it is made in. Again, it is to not mislead the consumers, and it is in order to make it easier for us to trace the product. So therefore I think both is very important for the consumers. For me, the most important thing is the traceability. So if we have dangerous substances or other things that can cause health problems for the consumers, we need to be able to trace it. Alors en fait pour nous, la provenance des peaux c'est aussi un symbole de qualité. Donc ce qui se passe c'est qu'on travaille avec un label qui s'appelle OA pour origine assurée. Et ça permet en fait de déterminer, d'avoir une traçabilité, bien sûr simplement la provenance de nos produits. Nous on serait tout à fait favorable à ce type d'arguments, à la fois de vente pour les personnes qui viennent à l'étranger, mais c'est aussi quelque chose d'important pour l'exportation. Ça veut dire qu'on vient d'un produit qui est européen. Le seul problème qu'on peut trouver parfois avec des Made in Europe, ou Made in France, ou Made in Belgique, c'est de savoir le pourcentage de fabrication réelle en Belgique, ou en France, ou en Europe. Si maintenant on peut mettre une étiquette Made in Belgium ou Made in Europe parce qu'on a mis les boutons sur le vêtement ici en Europe, c'est pas quelque chose de réellement valable. Il faut qu'il y ait quand même une fabrication, on va dire à 80%, qui soit faite au moins en Europe. L'artisan qui veut vendre un produit, qui veut se faire remarquer comme produit européen pour se différencier peut-être justement de la grande surface, ça peut être une aide. Maintenant, le tout est de voir, c'est un peu comme pour tout, les procédures. Si maintenant il faut remplir un bottin de téléphone pour avoir le Made in Europe, ça va poser un problème parce que l'artisan ne va pas avoir le temps concrètement de le faire. Pourquoi? Parce que ici, si on prend le cas de notre boutique, on a déjà la fabrication, les comptes à faire, on a une petite structure, donc ça va nous demander encore plus d'efforts pour avoir une certification.